Okay. Good morning. Right. Good evening, everyone. Yes, our topic today is type of store. Okay, so once again, what does it mean by type of store? Apa tadi artinya Macam type of? toko. Iya. Macam-macam toko. Iya, store di sini toko ya. Iya. Bukan story ya. Kalau story tadi, story itu Cerita. cerita yang pakai Y ya. Okay, any one of you love shopping? Sis, tadi tulisan typenya tadi kayak mana ya, sis? Y, B, Ya. Lupa. Oh, iya. TYPE, yes. Tipe. Macam atau jenis, tipe. Nah, ya. type of store. Yes. Macam-macam type of toko. store. Exactly. Okay, my question. It's going. Number 3, sis. Any one of you love shopping? Yes. Yes. What do you love to shop? What do you like to shop, guys? Because Pen, book, I can buy Books. so Oh, many. mana? Kalau barang artinya apa, sis? bukan Kalau bahasa Inggrisnya barang. bukan why sih, tetapi what. Sorry. Apa ya? Nah, what do you love to shop? Tapi bener ya tadi sis Rara ya, because I can buy so many things or items. Gitu ya. I love shopping. Apa? Suka beli apa biasanya, guys? What's that, miss? Oh. How about in Indomaret? Indomaret ya. I love shopping bread. Shopping bread. Oh, you like to Jajanan sis kalau di itu. jajanannya snacks ya, some snacks. Okay, maybe drinks or some chips. Ya. Miss, Ya. kalau apa tadi? Is there any Indomaret or Alfamart near your house, guys? No, miss. Nggak ada. Nggak ada ya? No, Oke. no. Agak No, jauh I have. mungkin ya. No, I Oke, have. berarti Sis Ria nggak jadi tanya deh. I have. Vocabulary. Oke, kita mulai ya dengan tipe-tipe atau macam-macam toko. Sebentar, Sis Ria baca dulu. And then I will call some of you as usual ya. Boleh mulai raising hand ya. Terutama yang belum pernah Sis Ria panggil dan belum pernah Sis Ria lihat nih wajahnya nih. Boleh banget nih open kamera ya guys ya. Oke. Alright, number 1 we have bookshop. Bookshop tentu saja adalah toko buku ya. Yuk, bro and sis, siapa nih yang suka ke toko buku? There are so many kinds of books in a bookshop ya. Ada mungkin storybooks, dictionaries, maybe traveling book. So many kinds of book ya. Oke, number 2, candy shop, toko permen. Mungkin ada ya, toko-toko yang khusus menjual berbagai macam candy ya. Oke. I don't know, maybe in my city, I'm not sure if there is candy shop or not. Kalau toko kue banyak sih ya, kalau candy shop, I'm not sure. Okay, number 3, pet shop. Oh, there are so many pet shop near my house, guys. Toko hewan ya. Oke. Toko hewan di sini biasanya menjualnya makanannya ya, bukan hewannya sih sebenarnya ya, guys ya. Oke, number 4, shoe shop. Itu adalah toko sepatu. Donut shop, toko donat. And then greengrocer, agak beda ya. Greengrocer adalah toko sayur-sayuran. Kalau toko roti, we call it bakery ya. Bakery. Dari kata bake ya sebenarnya ya. Membuat kue. Yes. Toko roti. And then toy shop adalah toko mainan. Fishmonger adalah penjual ikan. Gas station itu adalah pom bensin. Ya. Khusus untuk pom bensin ini ya, disebutnya station ya. Gas station gitu.
Oke, Sis Ria ke yang sebelah kanan. Department store. Department store adalah pusat perbelanjaan ya. And the number 2, we have pharmacy. Pharmacy adalah apotek. Ya. And then butcher adalah penjual daging. Florist adalah toko bunga. Di sini Sis Ria kasih koma di atas dan S ya setelahnya. Kenapa? Karena kalau florist tanpa S ini artinya orangnya ya. Orangnya. Tetapi kalau ada apostrof, ini namanya apostrof atau koma di atas ini, kemudian S setelahnya, itu artinya tokonya ya, toko bunga. Tokonya si florist ini ya, florist itu tukang bunganya sebenarnya. Oke, kemudian we have news agent. News agent adalah agen koran, toko koran, guys. Gitu. Tentu saja bukan cuma koran ya. Sekarang jarang ya koran dijual sebenarnya. Mungkin seperti magazine, tabloid, gitu-gitu juga ada di news agent. Hey, and the number 6 we have opticians, toko kacamata. Kalau optician sendiri artinya adalah ahlinya ya, orangnya ya, orang yang menjual kacamatanya. Tetapi kalau ada koma di atas ditambah S di belakangnya, itu artinya tokonya, begitu ya. Oke, toko yang menjual berbagai macam kacamata. Oke, and then number 7 we have stationery store. Selain pakai kata shop, toko juga bisa menggunakan kata store ya. Oke. Toko peralatan kantor, stationery store. Yes. Okay, and then number 8, we have traditional market, pasar tradisional. And then jewelry store, toko perhiasan. Dan the last but not least adalah drugstore, toko obat ya. Sama dengan apotek ya sebenarnya ya. You can call it pharmacy atau drugstore. Pharmacy itu kebanyakan mungkin kita temukan di rumah sakitnya, di dalam rumah sakitnya ya. Tapi kalau drugstore mungkin ada di luar rumah sakit juga banyak ya. Berbagai macam toko obat, drugstore gitu. Okay, let's call some of you to read the first 10 vocabularies. Okay, on my screen there is Sis Ica dulu deh. Yuk, Sis Ica. Hello, are you here? Hello. Hello, Sis Ica. How are you today, Sis Ica? I'm fine. Okay, how's your weekend? Did you travel somewhere? Mm-mm. Kemarin weekendnya kemana aja Sis Ica? Nggak kemana-mana. Gak kemana-mana, staying at home ya? Iya. Okay. Okay, Sis Ica, would you like to read number 1 from bookshop until gas station ya? With the meanings, of course. Bookshop, toko buku. Candy shop, toko permen. Pet shop, toko hewan. Shoe shop, toko sepatu. Donut shop, Yes. toko donat. Green grocer, toko sayuran. Mhm, Bakery, mhm, toko roti. mhm, Toy shop, toko mainan. mhm. Fishmonger. Fishmonger, penjual ikan. Mhm. Gas station. Gas station, Pom bensin. pom bensin. Iya, nggak kelihatan ya yang bawah ya Sis? Iya, nggak kelihatan. Oke, boleh diulang number 4 sis? Could you repeat number 4? Shoes shop. Shoe shop, Iya, pelan-pelan aja nggak apa-apa sis. Karena di sini bunyinya seperti bunyi syh gitu ya, SH ya, syh. Shoes shop. Nah, kita. Oke, Sis Ica. Are there any bookshop near your house, Sis Ica? Mhm.
Are there any bookshops near your house? Ada nggak toko buku di dekat rumah Sis Ica? Ada. Oh, ada. Is there any name of that? Ada namanya nggak toko bukunya? Ada. Ada. Do you remember the name of the bookshop? Toko buku Anda. Oh, toko buku Anda. Oh, that's interesting. Okay. What is your favorite book in that bookshop, sis? Suka buku apa di toko buku itu, sis? Komik. Oh, comic books like from Japan? Japanese comic book? Atau komik? Komik yang biasa sih. Bahasa Indonesia ya? Atau English? Iya. Bahasa Indonesia. Bahasa Oke. Indonesia. Nice. Oke. Wah, asik banget nih ya di dekat rumahnya Sis Ica ada buku toko buku, ada bookshopnya. Namanya keren lagi toko buku Anda. Awesome. Oke, thank you Sis Ica for sharing. You're welcome, sis. Okay, the next one, may I call for Bro Komang yuk, Bro Komang. Halo, Bro Komang. Yang mana, sis? Iya. Bro Komang, how's your weekend, bro? Did you travel somewhere? Enggak ada liburan. Oh, nggak ada liburan, staying at home ya. Okay. Yeah, you may read again from bookshop until gas station, bro. Nih ya. Yuk, boleh bro, dari bookshop, bro. Dari bookshop sampai gas station ya? Yes, yes. Oke. Bookshop toko buku, candy shop toko permen, pet shop toko hewan, shoes toko sepatu, green color sayuran. Donatnya, donat shopnya mana? Donut shop toko donat, bakery toko roti, toy shop toko mainan, Fishmonger. fishmonger penjual ikan, gas station pom bensin. Yeah. Bro Komang, is there any gas station near your house? Kayaknya gak ada deh sih. Okay, how about apa ya? Bakery mungkin. Is there any bakery near your house, bro? Gak ada, Miss, jauh. Oh, jauh ya. It's very far from your house ya. Okay. Adanya apa, bro? Pet shop perhaps or bookshop or shoe shop? Palingan toko HP deket rumahku ada. Oh yes, I see. Wah, di sini nggak ada justru ada Toko elektronik. Iya, elektronik apa gitu ya. Sekarang banyaknya toko HP ya, bener ya bro ya. Awesome, bro. Thank you very much, Bro Koma, for sharing. Welcome, sis. Harusnya si Surya kasih di sini ya, electronic shop gitu. Waduh, thank you, Bro Komang untuk ininya ya, inputnya ya. Oke, sekarang si Surya ke sis siapa ya? Sis Rara deh, boleh yuk sis Rara. Halo, sis. Ya, yuk. Sis Rara coba baca yang department store until drugstore ya. Oke, department store mean pusat perbelanjaan. Pharmacy mean Pharmacy. apotek. Coba diulang dulu, nak. Pharmacy. Pharmacy. Awesome. Butcher. Butcher. Yes. Butcher Yeah. means penjual daging. Florist Florist. means toko bunga. Newsagent means agen koran. Optician means toko kacamata. Stationery store means toko peralatan kantor. Traditional market means pasar tradisional. Jewelry store
means Aha. toko perhiasan. Mhm. Drugstore mean toko obat. Iya. Could you repeat number 5? Boleh diulang yuk, nomor 5 yuk. News News, agent. ini bacanya J. News agent. News agent. Iya, itu dia news agent, gitu ya. Mm-mm. Sebentar. Iya. Kemudian yang number 6, optician. Opticians. Optician. Iya. Jadi huruf C-nya ini dibacanya S ya. Optician gitu. Ya, optician. Kalau orangnya adalah optician, kalau tokonya dikasih koma di atas dan S ya, opticians gitu biasanya. Tapi kadang juga tanpa ini sih, optician aja sih sebenarnya ya kalau di apa namanya papan-papan itu ya. Oke, Sis Rara, is there any stationery store near your house? No. No. How about traditional market? No. No juga ya. Okay. So what type of shop or store are there near your house? Toko apa saja nih, Sis Rara, di sekitar rumahnya Sis Rara nih? Ada apa-apa sih, sis? Pet shop perhaps? Ada nggak pet shop? Sekarang Enggak. banyak. Nggak ada. No. Bakery, mungkin No. kecil, rumahan gitu kadang juga ya. Pharmacy atau Adanya kayak dekat-dekat di rumah tuh kayak isi galon ulang sama kayak Oh, isi. toko Sabana itu sama kayak laundryan Sabana apaan sih? Toko apa itu? yang kayak beli ayam itu. Oh, oke, toko daging ya? Mm-mm. Oh, toko daging. Kalau ada ikannya mungkin bisa dibilang fishmonger ya. Tetapi kalau enggak mungkin boleh pakai butcher. Tapi penjualnya ya sebenarnya ya butcher itu ya. Oke. Uh. Oke, thank you Sis Rara for You're sharing. welcome, sis. Oke, sekarang Sis Ria ke Sis Aurum ya, Sis Aurum. Yes, sis. Yeah, you can read again, Sis Aurum, from department store until drugstore as well. Yes. Department store, pusat perbelanjaan, pharmacy, apotek, Mhm. butcher, penjual Butcher. daging, Mhm. florist, toko bunga, Mhm. news agent, agen News. koran, Boleh diulang? opti- News agent. News agent. news agent, Awesome. agen koran, Mhm. optician, toko kacamata, Mhm. Stationery. stationery store, toko peralatan kantor, Iya. traditional market, pasar tradisional, jewelry store, Iya. toko perhiasan, drugstore, toko obat. Iya, jewelry store. Jadi ini seperti gitu ya. Jewelry. Oke. Oke, Sis Aurum. What type of store ya di sekitar rumah ada toko apa saja sis kira-kira sis? Are there any pet shop near your houses or maybe drugstore or pharmacy? Shop, Apa sis? Come again? pet shop,
Pet shop. Oh, nice. You got pet shop near your house, ya. How about gas station? Is there any gas station near your house? Yes. Oh, yes. Okay. Pertamina or local gas station? Punyanya Pom Pertamina bensin yang kecil, sis. yang kecil. Oh, ya. Oke, tapi dari Pertamina juga ya, Sis ya kayaknya ya. Oke, thank you Sis Aurum for You're welcome, sis. sharing. Iya, iya, Pertamina ada yang kecil juga ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu yuk. Or do you have any question? Ada ya? Oke, ini tadi keterangannya ya. We often put an apostrophe s, koma di atas, dan s at the end, di akhir, when we talk about shops. Nah, for example, I'm going to the chemist's, greengrocers. I'm going to the butchers. I'm going to the bakeries. I'm going to the newsagents, fishmongers, gitu-gitu ya. Okay, it means ini artinya adalah aku akan ke toko apa gitu. Misalnya ini butchers. Jadi kalau butcher itu kan orangnya ya sebenarnya ya. Nah, kalau kita mau menyebutkan tokonya tinggal dikasih koma di atas dan S di belakangnya gitu. Tapi tidak semua toko harus pakai ini ya. Ini contohnya cuma butchers, bakery, chemist, fishmongers gitu, news agent gitu ya guys ya. Karena sebenarnya yang disebut di depannya ini kayak chemist, butchers, fishmongers, news agent ini sebenarnya adalah orangnya ya, orang yang menjualnya gitu. Makanya perlu ada S di belakangnya. Okay, so we do not use an apostrophe S with these shops like supermarket, hardware store, petrol station atau gas station, department store. Nah, kalau yang seperti ini tidak perlu pakai ini ya, karena sudah ada store-nya di belakangnya ya guys ya. Ya, ada kata market di belakangnya, ada kata station atau store atau shop di belakangnya gitu. Jadi tidak perlu lagi pakai koma S ininya. Gitu. Simpelnya begitu. Okay. Let's move on to some examples of sentences. For example, number 1, I'm looking for a jacket. Hold on, kita artikan bersama-sama saja yuk guys yuk. Yuk, siapa yang tahu arti kalimat number 1? Yuk. What does it mean by I'm Saya looking mencari sebuah jaket. Oh, nice. Aku melihat sebuah jaket. Melihat sebuah jaket. Pakai cas aja, Miss. Pakai Minta cat aja, Miss. maaf. sebuah Pakai cat aja, Miss. Sebuah jaket. Oke, Keluar nice. Pakai cat aja, Miss, biar gak berisik. Oke. Yes. Ya, jadi catatannya di sini sebenarnya adalah kata kerjanya ya guys ya, looking for. Ada tadi yang sempat Ria dengar mengartikannya melihat. Ada yang mengartikannya mencari gitu. Mungkin dari kata look ya. Kalau look sendiri sebenarnya artinya memang melihat ya, kayak look at. I'm looking at you. Aku sedang melihat kamu, menatap kamu gitu ya. Tetapi kalau look-nya ini dipasangkan dengan for. Nah, artinya berubah. Look for itu artinya mencari. Jadi, I'm looking for a jacket artinya aku sedang mencari sebuah jaket. Begitu ya. Oke, kemudian thank you untuk sarannya. Sebentar, si Ria bukakan chatnya dulu ya. Sebentar. Oke, yuk coba nomor 2. What the meaning of sentence 2? I'm sorry, we are out of stock. Yuk, boleh tulis di chat yuk, bro and sis. Bantu sis Ria artikan ya. What does it mean by I'm sorry, we are out of stock? Artinya apa? Maaf,
Maaf apa gitu ya. Coba Sisria lihat ke chat. Ya, wow, great. Ya, oke, awesome. Seberapa sudah bantu Susra jawab nih ya? I'm sorry, we are out of stock. Maaf, kami kehabisan stok, gitu ya. Stok kami sedang habis, yes, gitu. Biasanya untuk beberapa item ya, for example, ini ya, yang tadi sedang mencari jaket. Maaf, jaketnya habis nih hari ini gitu ya. Jadi shopkeepernya akan bilang, oh I'm sorry, we are out of stock of this jacket. You can, yes, thank you Bro Nuha. Ya Bro Nuha bener bro. Ya kehabisan stok, maaf gitu ya. Oke, awesome. Oh nah, ini dari Sis Rara sudah mulai bertanya ke nomor 3 nih. I snap up a bargain for this bag. Oke, coba diperhatikan kalimatnya. I snap up a bargain for this bag. Yuk, ada yang bisa membantu Sis Ria mengartikan? Number 3. Thank you, Bro Faiz, for the picture. I like that picture. Bro William ini ya, lagi Bro William is having a toothache, guys. It's alright, Bro William. Yang penting besok harus ke dentist ya, ke dokter gigi ya, supaya sakit giginya berkurang, bro. Atau mungkin kalau harus dicabut ya. Oke, yuk number 3 guys. I snap up a bargain for this bag. Kalau misalnya nggak lengkap nggak apa-apa guys. Misalnya, snap up artinya apa ya sis ya? Dikasih titik-titik aja guys. I titik-titik for this bag. Aku titik-titik apa? For this bag pasti tahu ya. Bag itu artinya tahu juga ya, bro and sis ya. Yuk. Aku bla 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 untuk tas ini gitu ya. Aku berkomang. Ya, yuk jangan spam dulu. Aku memutuskan mengambil tas ini dari Bro Dave. Nice. Oke, yang lain? Aku bla 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 untuk tas ini. Ya, seselara juga. Aku pengen tas ini dari Bro Rekar. Rikar ya, Rikar. Bukan Bro Rika kan? Ada R-nya ya di belakang. Aku memutuskan apa? Aku memutuskan tas ini. Maksudnya? Aku pengen tas ini aja. Aku ingin tas ini, aku memutuskan tas ini. Aku memutuskan untuk mengambil tas ini gitu ya maksudnya ya. Aku mau memutuskan mengambil tas ini. Yes. Okay, so far I got your point guys. I snap up a bargain for this bag. Artinya yes, aku pengen tas ini gitu ya. Maksudnya pengen di sini sebenarnya pengen cepat-cepat membeli tas ini gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau native speaker atau bule bilang begini, biasanya harga untuk tas ini itu cukup affordable atau cheap atau a good deal of price gitu. Jadi dia pengen cepat-cepat beli tas ini mumpung murah gitu ya. So you can say, oh I snap up a bargain for this bag. Gitu ya. Oke, yuk selanjutnya. It is on sale. Pasti banyak yang tahu nih. It is on sale. Number 4, ya, sis Queen ya sudah jawab tuh. Oke. Ada lagi yang bilang? Ada yang lagi mau jawab number 4? It is on sale, means blah blah blah. Yes, item ini sedang diobral gitu ya, lagi obral, lagi dijual. Pastinya dijual ya, tapi biasanya on sale itu artinya obral ya. Di obral ada diskonnya gitu, boleh juga.
Kadang diskonnya ini ya, sampai banyak ya. Oke, lagi dijual, lagi diobrak gitu guys. And then the price is affordable. Yeah, number 5. What does it mean by the price is affordable? From si Samantha. Harganya terjangkau. Affordable. Yes, you are correct, si Samantha. Affordable means harganya terjangkau ya. Terjangkau di budget kita biasanya. Ya, kata lain dari murah sebenarnya ya. Meskipun mungkin buat kita not always as cheap as they think ya. Oke, let's grab it fast. Ya, artinya dari nomor 6 apa guys? What does it mean by number 6? Yes, Bro Dev, number 5 ini ya, harganya terjangkau, sangat terjangkau gitu. Number 6 dari sis Gendis, ayo ambil. Let's grab it fast. Ya, ada yang lain? Let's grab it fast. Ayo ambil cepat dari Bro Abian. Ayo ambil ini dari Bro Dev ya. Ayo cepat ambil gitu ya. Iya, bener Isis Aurum juga. Cepat ambil. Bro Kim, cepat ambil loh gitu ya. Yes. You are correct guys. Ya, ini biasanya ini ya. Ajakan dari toko-tokonya ya untuk kita cepat membeli item itu ya guys ya. So in English they say, let's grab it fast gitu. Buruan ambil yuk, buruan beli yuk gitu. Awesome. Okay, number 7. How about number 7? CCTV in operation. Dari sis Rara cepat sekali sis. CCTV dinyalakan. Ya, correct. CCTV di mana-mana. Exactly. Ya, biasanya ini menunjukkan bahwa di toko itu ada CCTV-nya gitu ya. Jadi ya, do not do something that might cut on the CCTV gitu ya sebenarnya. CCTV mode on. Yes, correct bro. Ya. Okay, let's see. That's the meaning of number 1 until 7. Coba sis Ria ke siapa ya? Let me siapa nih? Bro Faiz ya, halo Bro Faiz. Yes, hello Bro Faiz. Ya Bro Faiz, could you read number 1 until 7, Bro? Dibaca aja, Bro. I am looking for a jacket. Awesome. Ini boleh disingkat, Bro. I am-nya boleh disingkat. I am looking for a jacket. I am looking for a jacket. Okay, I'm sorry. Blah, blah, blah. I'm sorry, we are out of stock. Yes. I snapped up a bargain for this bag. It is on sale. Awesome. The price is affordable. Awesome. Affordable. Coba diulang yuk. Affordable. Yes, ini agak cepat ya. Affordable. Gitu. Let's grab it fast. Awesome. CCTV in operation. Well done. Okay. Is there any store near your house, Bro Faiz? No. No store. Even Indomaret or apa ya? Small shop gitu, Bro? Enggak ada. Nggak ada. How about traditional market? Aren't there any traditional market near your house? Ya. Oh yeah. Soalnya ini itu di perkampungan. Traditional market ya.
Kalau di traditional market justru ini ya, there are so many type of shops ya. Yes. Tokonya macam-macam ya kalau di dalam pasar ya. Di dalam kios-kios gitu ya guys. Bro ya. Oke, thank you very much Bro Faiz. You're welcome. Iya. How about Sis Rashika? Hello Sis Rashika. Have I clicked you? Iya, sis. Okay, yuk Sis Rashika, could you also read number 1 until 7? Dibaca, sis. Yes, correct. I am looking for a jacket. I am sorry, we are out of stock. Mhm. I snap up I snap up a bargain of for this bag. this bag Yes, it's on sale. on sale. Mhm. The print Price price is is affordable. black. Yes, coba diulangi sis. Affordable. Affordable. Oh, awesome. Yeah. Let's grab it fast. Mhm. Then CCTV in operation. operation. Yes. Operation. Okay. What type of store near your house, Sis Rashika? Toko apa saja nih yang ada di sekitarnya Sis Rashika? Toy shop. Toy shop. Oh, nice. Huh? What else? Is there any traditional market? Yes. Yes. Is there any bookshop? No. No. How about bakery? Bakery? Yes. Ada ya, oke. Yes. Kadang kalau bakery itu ini ya, usaha rumahan itu juga boleh ya dikatakan bakery ya sebenarnya ya. Oke. Kemudian stationery store perhaps? Toko alat tulis, toko alat kantor gitu? Yes. Yes, ada ya. Atau mungkin di dalam pasarnya ya, Sis Rashika ya. Kadang juga ada ya. Oke. Alright, thank you very much, Sis Rashika. Thank you, sis. Oke. Thank you. Satu lagi, coba Sis Ratu yuk. Halo Sis Ratu. Iya, Sis Ratu. Hai sis, halo. Ya. What is it? Okay. Would you also read number 1 until 7 as well? Baca aja ya sis. Baca aja. Coba ini disingkat ya. Jadi I am jadi I'm gitu. I'm sorry, I'm looking for. Kemudian we are-nya juga disingkat boleh ya. We're out of stock. Coba gitu ya. Yuk. I'm looking for a jacket. I'm sorry, we're out of stock. I snap up a bargain for this bag. It is on sale. The price is affordable. Let's grab it fast. CCTV in operation. Okay, could you repeat number 5? The price is affordable. The price is affordable.
Awesome, itu dia. Iya, jadi guys, kalau ada to be gitu ya, to be itu kalau bisa disingkat dalam speakingnya dengan subjeknya disingkat aja, langsung gitu ya. Jadi lebih natural kita ngomongnya ya. Jadi bukan I am, tetapi I'm. I'm looking for a jacket. I'm sorry. Kemudian we dan are. We're out of stock. Gitu ya, gitu. Okay, sis Ratu. What type of store are near your house, sis? Nggak ada. Not even one, like a maybe bookshop or I don't know, like a drugstore, small drugstore, or even mini market. Ada, tapi agak jauh. Oh, agak jauh, nggak apa-apa sih. Yang mungkin some minutes from your house gitu ya. Oke, apa sis? What kind of store sis? Alfamart. Oh, Alfamart. Berarti jatuhnya ke ini ya, minimarket ya. Oke, is there any traditional market then? No, No. Gas station? enggak. Enggak juga. Oke. How about like a stationery store or bookstore? Stationery store itu biasanya ini ya, jadi satu dengan bookstore ya kadang ya. Ada alat tulis, alat kantor. No, No ya, oke. That's okay, sis. Okay, do you have any questions, Sis Ratu? nggak ada sis. Okay, thank you very much, Sis Ratu. You're, for sharing. you're welcome sis. Iya. Oke. Kita lanjut ya. We have some 5 numbers. And your task is to match the number 1 to 5 with the option from A to E. Yeah. Okay. So number 1, for example, news agents. What can we buy in news agents gitu ya? Is it A, meat and sausages, or some books, or newspapers gitu ya? Sis Ria akan panggil beberapa ya. Oke, sebentar. May I call for Brotian? Brotian, hello, Brotian, are you here? Yes. Hello, Brotian. Yes, sis. It seems like you still love playing Roblox, yeah? Okay, Brotian. Number 1, here, Brotian. News agents. What can we buy in news agents, bro? Newspaper and magazines. Sorry. Magazine. Can you repeat? What can we buy from news agents? Newspaper and magazines. Newspapers and magazines. Okay. Yes, I guess you are correct. Okay, I think I should type it here, yeah. C, gitu ya. Newspapers and magazine. One more, bro. Number 2. What can we buy from greengrocers? Veggies and fruit. Veggies and fruits. You are correct again. Yes. Okay, Brotian, is there any news agents near your house? No, but I have the grocery. Greengrocers. There are some Yeah. greengrocers near your house. Okay. What do they sell? Like veggies, like broccoli What about and onions. onions? Yes. Fruits? Any fruits in there? Yes. What kind of fruits? What are your favorites? Apple. What? I like the mango. I like the Mangoes. You like the mangoes. How about dragon fruits? Are there any dragon fruits there?
Yes, and Yeah. avocado. And what? Sorry? Avocado. Avocados. Wow. The big one or the smaller one? It's a meat one. Okay. Karena Cecilia, I ever seen a very big round avocados, bro. That's why I asked. Okay. How about durian? Are there any durian in your greengrocers? Just in July. Okay. Oh, in July? Did you say in July? In July, they sell durians, but Okay. other plants no. I see. Ada musimnya ya. Oke, interesting. Oke, thank you very much, Bro Tian. Wah, Bro Tian ini ya sampai tahu ini ya musim-musim dari durian. Awesome. Yes, benar. Kadang ada buah-buahan itu musiman ya, guys ya. Let me call for. Wait, ini ada sis atau bro saya ya? Have I click you? Iya, wis. Hello. Okay, could you answer number 3, bro? What can we buy from bakery? We already got C and D, yeah? So it means, is it either A or B or E, I guess? E. E, yeah? Okay, is there any bakery near your house, bro? Amis? Is there any bakery near your house? Ada nggak bakery di dekat rumahnya, bro? No. Not really? Okay. Right. Number 4, how about butchers? What can we buy from butchers? Butchers. So either A or B. Yeah. Can we buy some books in butchers? E. B. Huh? Butchers? Kita bisa beli apa? Meat and sausages atau some books? Some books. Some books? Really? How about bookshop? Kalau di Bukan. Meat and sauce. Yes, jadi kalau in bookshops we can buy books ya. Some books. Berarti kalau butcher we can buy meat and sausages ya, karena butcher itu adalah penjual daging ya. Gitu. Okay, bro. Is there any bookshop near your house? No. No, butchers. How about butchers? Toko daging ada nggak? Not. No. Nggak ada No. juga. Apa ya? Adanya toko apa, bro? What kind of store or shops are near your house? Toko jajan. Toko jajanan. Apa tuh? Mini market perhaps ya? Yeah. Oh, sort of mini market ya. Jadi macam-macam gitu ya. Oke, awesome. Thank you very much. Bro, saya artinya apa, bro? I'm curious. Oke, itu dia ya. News agents, we can buy some newspapers, magazines, tabloids, gitu. Greengrocer sells veggies and fruits. Bakery is a place where we can buy bread, rolls, cakes, gitu.
Sometimes ice cream as well, maybe. Butchers, we can buy meat and sausages in it, and then bookshop sells and books, of course. Okay, and then what do we have next? Let's see. Oh, there are so many things in here, guys. Okay, there are 4 categories we need to fill in. Pharmacy, jewelry store, greengrocers, and fishmongers. Now, we have so many items above this part. There are fish, antibiotic, tomatoes, gold ring, grapes, octopus, bla 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 ya. Ada banyak nih ya. Nah, kalau fish ini termasuk farmasi, jewelry, store, greengrocer, or fishmonger. Gitu ya maksudnya ya guys ya. Oke, coba Sis Ria panggil lagi ya. Supaya ini ya, nggak noisy ya. Sebentar, bro, siapa ya? Bro Ali? Halo Bro Ali, are you here? No? Oke. Bro Devan? Bro saya? Bro Devan ya? Halo. Halo, Oke, bro saya atau bro Devan nih? Devan. Saya dari apa dong? Nggak tahu. Oh, oke. Oke, yuk bro. How about fish, bro? Where should we put fish in this category? Fishmonger. Fishmonger, nice. Okay, we put fish in here. Okay, how about antibiotic? Where should we put antibiotic? Pharmacy. Store. Oh, antibiotic belongs to pharmacy. Yes. Have you ever taken antibiotic, bro? Pernah nggak minum antibiotik? Pernah. Pernah ya. Untuk obat apa, bro? Waktu itu, if you still remember. Obat batuk. Obat batuk. Oh, dikasih antibiotik ya? Waduh. Oke. Supaya nggak kambuh lagi ya. Okay, how Iya. about tomatoes? Where tomatoes belong to? Pharmacy, fishmonger, jewelry, greengrocers? Greengrocers. Greengrocers, yes, correct. Okay, are there any shops near your house, bro saya? Pet shop. Pet shop, oh nice. What do they sell in pet shop? Jual apa? Lupa, Mi. Lupa. Okay, maybe in the food for the pet. Ada jual makanannya. Sebenarnya nggak tahu mana nama makanannya soalnya. Or do they ada ya? Or do they sell the animals? Do they sell cats? Maybe hamster or something else? Enggak ya? Kelihatannya enggak. Enggak ya? Only the food and maybe I don't know, like sometimes in pet shop there is a doctor, there is a vet there ya. Ada dokter hewannya ya biasanya ya kadang ya. Oke. Berarti ada ini ya, bisa periksa kesehatan hewan di situ maksudnya ya. Oke, thank you, Bro Devan. You are welcome, sis. Yes, anytime. How about Sis Meisha? Are you here, Sis Meisha? Sis Meisha. She's May. Sorry. Sis Meisha, are you here? No? Okay, let's move. Sis Nanai, are you here? No. Okay, how about Sis Haura? Are you here, Sis Haura? Nggak ada Sis Haura. Okay, how about Bro Hafi?
Bro Hafi, are you here with us? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Sisria ke atas lagi nih. Ada Bro Derin. Halo Bro Derin. Ya, Miss. Yes. Okay, let's go, bro. The next item is gold ring. Nah, kalau gold ring, where does gold ring belong to? Does it belong to pharmacy, jewelry store, greengrocers, or fishmonger? Jewelry store. Jewelry store. Yes, you are correct. How about grapes? Greengrocers. Grape belongs to greengrocers, ya. Okay, how about octopus, bro? Where should octopus go? Fishmonger. Yes, octopus is here, ya. Have you ever eaten octopus, bro? No. Not yet, octopus? Belum ya? Octopus itu gurita, bro. Belum. Belum ya? Okay. Belum. How about Ya. shrimps? Have you ever eaten shrimps or prawns? Shrimps. Shrimp itu artinya apa, Miss? Shrimps itu adalah udang. Shrimps, prawns. Oh, fishmonger. Nah, fishmonger. Pernah makan belum? Kalau udah. Have you ever? Pernah. Oke, tapi Yes. kalau octopus belum ya. Oke. Oke. Satu lagi boleh deh, bro. Aspirin. Where does aspirin go? Aspirin. Aspirin. Aspirin is like a pill for headache. Apa ya? Aspirin itu obat sakit kepala. We can say that. Oh, pharmacy. Iya, it belongs to pharmacy. Iya, ini sebenarnya aspirin ini satu merek ya kalau nggak salah ya. Tapi biasanya kita pakai untuk anti nyeri atau obat sakit kepala gitu. Okay. Is there any store near your house, bro, by the way? Yes. Ada. Yes. What are they? What store? Apa ya? Greengrocers. Aha. Apa namanya? Apa? Oh. Pet store Pet ada. shop, pet store, pet shop. What else? Apalagi? Satu lagi. Oke. Apa? Oh. Pet store. Pet shop, yes, pet store. Okay, awesome. Thank you, Bro Darren, for sharing. Yes, Miss. Okay, I guess that's all, guys, for today. See you again tomorrow, ya, guys, ya. Yes, if you have any questions, please send me a No,